Vandeham Shri Guru Shri Juta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavanshan Shri Rupam Chakrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tvam Sadivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sadhana Lalita Shri Vishakhanitanscha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur Bhakta Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur Bhakta Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur Bhakta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Shyama Sundar, Radha Shyama Sundar, Shri Radhe. Jaya Radha Shyama Sundar, Radha Shyama Sundar, Shri Radhe. Jaya Radha Shyama Sundar, Radha Shyama Sundar, Shri Radhe. Jaya Radha Shyama Sundar, Radha Shyama Sundar, Shri Radhe. Jaya Radhe Shyam, Radhe Shyam, Radhe Shyam, Jaya Radhe Shyam, Radhe Shyam, Radhe Shyam, Radhe Shyam, Jaya Radhe Shyam. Jaya Radhe Shyam, Radhe Shyam, Radhe Shyam, Jaya Radhe Shyam. Jaya Radhe Shyam, Radhe Shyam, Radhe Shyam, Jaya Radhe Shyam.
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna
Krishna
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nittai Gauranga, Nittai Gauranga, Nittai Gauranga, Nittai Gauranga, Nittai Gauranga, Jai Sachinandana, Jai Sachinandana, Jai
Sachinandana, Jai Sachinandana, Jai Sachinandana, Gaurari, Jai Sachinandana, Gaurari, Gaura, Gaura, Gaurari, Gaura, Gaura, Gaurari, Gaura, Gaura, Gaurari, Jai Sachinandana, Gaurari, Jai Sachinandana, Gaurari, Gaura, Gaura, Gaurari, Gaura, Gaura, Gaurari, Jai Sachinandana, Gaurari, Govinda Jaya Jaya, Gopal Jaya Jaya, 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 Radha Ramana Hari, Govinda Jaya Jaya, Radha Ramana Hari, Govinda Jaya Jaya, Radha Ramana Hari, Govinda Jaya Jaya, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Krishna Yadavaya Namah. Krishna Yadavaya Namah. Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namah. Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namah. Gopa Govinda Ram Shrimad Sudha. Govinda Ram Shrimad Sudha. Gopa Govinda Ram Shrimad Sudha. Giridhari Gopina Madanama. Giridhari Gopina Giridhari Gopina Madanama. Giridhari Gopina
Advaita Sita, Shri Advaita Sita, Chaitanya Nityananda, Shri Advaita Sita, Shri Advaita Sita, Hari Guru Vaishnava, Bhagavata Gita, 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 Shri Sanatan Bhatta Raghunath, Shri Sanatan Bhatta Raghunath, Rupa Shri Sanatan Bhatta Raghunath, Shri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunath, Shri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunath, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare
Krishna
Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama, Rama Rama Hare Hare.
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Go permanently. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Krishna, Krishna, Hare, Hare, Rama, Hare Rama, 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 Hare, Hare. Krishna, Krishna, Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare.
Krishna, Krishna, Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jaya Jagat Guru Śrīla Prabhupāda, Jaya Jagat Guru Śrīla Prabhupāda. Jaya Jagat Guru Śrīla Prabhupāda, Jagat Guru Śrīla Prabhupāda. Jaya Jai Gurudev, 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 Jaya Gurudev. Nitai Gora, Haribo, 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 Gora Haribo.
Go Premanande. Śrīla Prabhupāda ki jai. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Śrīla Prabhupāda. Jaya Prabhupada, Prabhupada, Śrīla Prabhupāda. Jaya Prabhupada, 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 Śrīla Prabhupāda. Jaya Prabhupada, 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 Śrīla Prabhupāda. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Śrīla Prabhupāda. Jaya Prabhupada, Prabhupada. Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Śrīla Prabhupāda. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Shri Guru Charana Padma Kevala Shri Guru Charana Kevala Bhakti Sadma. Shri Guru
Shri Guru Charane Rate Ese Utama Dati Jai Prasare Puri Savo Asha Jai Prasare Puri Savo Asha Jai Prasare Puri Sarvo Asha Chakudana Diloje Janme Janme Prabhu Seya Chakudana Diloje Janme Janme Prabhu Seya Divya Gyan Videtoka Sito Divya Gyan Videtoka Sito Prema Bhakti Jaha Hoite Avidya Vinasa Jati Prema Bhakti Jaha Hoite Avidya Vinasa Jati Vedega Jahara Charito Vedega Jahara Charito Shri Guru Karuna Sindhu Adama Janara Bandhu Shri Guru Karuna Sindhu Adama Janara
Shri Guru Karuna Sindhu Aramajanara Bandhu Lokanath Lokera Jivana Lokanatha Lokera Jivana Prabhupada Lokera Jivana Prabhupada Patita Pavana Guru Deva Lokera Jivana Aha Prabhu Korodoya Deho Mori Parachaya Aha Prabhu Korodoya Deho Mori Parachaya Ebe Jasha Chushu Tribu Vana Prabhupada Patita Pavana Prabhupada Patita Pavana Guru Deva Patita Pavana Aha Prabhu Korodoya Deho Mori Parachaya Prabhu Korodoya Aha Prabhu Korodoya Deho Mori Parachaya Prabhu Korodoya Prabhupada Bhajita Pavana Hey, Prabhupada Bhajita Pavana Shri Guru Karuna Sindhu Aramajanana Bandhu Shri Guru Karuna Sindhu Hey, Shri Guru Karuna Sindhu Adamajanana Bandhu
Prabhupada Patita Pavana. Jaya Prabhupada Patita Pavana. Ha Prabhu Korodoya Deho More Parachaya. Ha Prabhu Korodoya Deho More Parachaya. Prabhu Korodoya Deho More Parachaya. Jai Prabhupada Patita Pavana. Jai Prabhupada Patita Pavana. Ha ha Prabhu Korodoya Deho More Parachaya. Ha ha Prabhu Korodoya Deho More Parachaya. Ha Prabhu Korodoya Deho More Parachaya. Prabhu Korodoya Deho More Parachaya.
Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhakti Namo Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine
Jayo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Jayo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Jayo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Jaya Gaur Bhakta Vrinda Jaya Gaur Bhakta Vrinda Nitai Gaur Bhakta Vrinda Hare Hare Namah Hare Hare Namah Krishna Jadavai Namaha Jadavai Madhavaya Keshavai Namaha Jai Jadavai Madhavai Keshavai Namaha Gopal Govinda Ram Shri Madhusudana Gopal Govinda Ram Shri Madhusudana Giridhari Gopinath Madana Mohan Giridhari Gopinath Madana Mohan Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Sita Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Sita Hare Guru Vaishnava Bhagavad Gita Hare Guru Vaishnava Bhagavad Gita
Shri Sanatan Bhatta Raghunatha Shri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunath Hey Shri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunath Echai Gosai Kori Charanan Bandana Jaha Hoyte Vigyana Sabista Puran Echai Gosai Jarmui Taradasai Tasabara Para Renu Mora Panchagra Hey Tarera Charana Seva Bhakta Sanibasa Tarera Charana Seva Bhakta Sanibasa Hey Tarera Charana Seva Bhakta Sanibasa Janame Janami Hoye Avilas Hey Janame Janami Hoye Avilas Hey Avilas Hey Avilas Vrindavan Deo Base Avilas Vrindavan Deo Base Avilas Guru Seva Deo Base Avilas Bhakta Sangha Deo Base Avilas Hey Chai Gosai Jadi Braja Koila Basai Radha Krishna Nitya Lila Kodi La Prakash Bolo Ananda Bolo Hari Bhaja Vrindavana Hey Ananda Bolo Hari Bhaja Vrindavana Hey Ananda Bolo Hari Bhaja Vrindavana Hey Ananda Bolo Hari Bhaja Vrindavana Shri Guru Vaishnava Paramajayaman Shri Guru Vaishnava Paramajayaman Hey Shri Guru Vaishnava Padma Koriyasahar Vaishnava Para Padma Koriyasahar Nam Sankirtana Kohe Narottama Das Hey Nam Sankirtana Kohe Narottama Das Hey Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Hare, Hare Rama.
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Vrindavana. Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Vrindavana. Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Vrindavana. Shri Govinda Gopinath Madana Mohan. Shri Govinda Gopinath Madana Mohan. Shama Kund Radha Kund Giri Govardhana. Shama Kund Radha Kund Giri Govardhana. Kalindi Jamuna Jaya Jaya Mahavan. Kalindi Jamuna Jaya Jaya Mahavan. Hey Keshiyat Bamsi Bhat Dwara Sakhanana. Gat Bamsi Gat Dwada Sakanana. Gaha Sabalila Koila Shinananda. Taha Sabalila Koila Shinandananda. Hey Shinanda Jasoda Jaya Jaya Gopadana. Srinanda Yashoda Jaya Jaya Gopagana. Shridamari Jaya Jaya Denu Vatsagana. Shridamari Jaya Jaya Denu Vatsagana. Hey Jaya Vrishabhanu Jaya Kirtira Sundare. 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 Jaya Purnamasi Jaya Avirana Gori. Jaya Purnamasi Jaya Avirana Gori. Hey Jaya Jaya Gopeshwar Vrindavana Maja. Jaya Jaya Gopeshwara Vrindavana Mada. Jaya Jaya Krishna Sakha Bhakti Vijarat. Jaya Jaya Krishna Sakha Bhakta Vijarat. Jaya Rama Jaya Rohini Nandana. Jaya Rama Ghata Jaya Rohini Nandana. Jaya Jaya Vrindavana Basi Jataya. Jaya Jaya Vrindavana Basi Jataya. Hey Jaya Dijapati Jaya Naga Kanjana. Jaya Trijapati Jaya Naga Kanjana. Bhakti Tejahara Paila Govinda Chara. Bhakti Vijahara Pailo Govinda Chara. Hey Shiva Samandala Jaya Jaya Radhe Shyam. Shiva Samandala Jaya Jaya Radha Shyam. Shiva Samandala Jaya Jaya Radhe Shyam. Shiva Samandala Jaya Jaya Radha Shyam. Shiva Samandala Jaya Jaya Radhe Shyam. Shiva Samandala Jaya Jaya Radha Shyam. Jaya Jaya Rasa Lila Sarva Manoram. Jaya Jaya Rasa Lila Sarva Manoram. Jaya Jaya Dwala Rasa Sarva Rasa Sar. Jaya Jaya Rasa Rasa Sarva Rasa Sar. Hara Kiya Bhabe Jaha Braji Te Prachar. Hare Kiya Bhavina Brajite Prachar. Shri Janava Para Padma Kori Asmara. Shri Janava Pada Padma Kori Asmara. Dina Krishna
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jai Jai Radhe, Jai Jai Shyam, Jai Jai Shri Vrindavana Dham. Jai Jai Radhe, Jai Jai Shyam, Jai Jai Shri Vrindavana Dham. Hey
Pavana Radha Tirona, Pavana Shivrinavana, Pavana Radha Tirona, Pavana Shivrinavana, Hey Pavana Radha Tirona, Pavana Shivrinavana, Pavana Radha Tirona, Pavana Shivrinavana, Jaya 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 Radhe Jaya Krishna Jaya Krishna Vrindavanam Jaya Jaya Radhe Jaya Shyam Jaya Krishna Vrindavanam Jaya Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya Krishna Vrindavanam Pavana Radha Tirunam, Pavana Shivrindavanam. Pavana Radha Tirunam Pavana Shivrindavanam Pavana Radha Tirunam, Pavana Shivrindavanam. Pavana Radha Tiruna, Pavana Shivrindavanam. Pavana Radha Tiruna, Pavana Shivrindavanam. Jai Jai Radhe, Jai Jai Shyam, Jai Jai Shri Vrindavanam. Jai Radhe, Jai Krishna. Jai Jai Radhe, Jai Jai Shyam, Jai Jai Shri Vrindavanam. Jai Radhe, Krishna. Jai Jai Radhe, Jai Jai Shyam, Jai Jai Shri Vrindavanam. Jai Jai Radhe, Jai Jai Shyam, Jai Jai Shri Vrindavanam. Jai Jai Radhe, Jai Krishna. Jaya Radha Shyam Sundar Radha Shyama Sundar Radhe. Jaya Radha Shyama Sundar Radha Shyama Sundar Radhe. Jaya Radha Shyama Sundar Radha Shyama Sundar Radhe. Jaya Radha Shyama Sundar Radha Shyama Sundar Radhe. Jaya Radha Madan Mohan Radha Madan Mohan Radhe. Radha Madan Mohan Radhe. Jaya Radha Damodar Radha Damodar Radhe. Jaya Radha Damodar Radha Damodar Radhe. Jaya Radha Vrindavan Chandra Radha Vrindavan Chandra Radhe. Radha Vrindavan Chandra Radhe. Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe. Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe. Jaya Radha Gokula Nanda Radha Gokula Nanda Radhe. Jaya Radha Gokula Nanda Radhe. Jaya Radha Vinod Bihari Radha Vinod Bihari Radhe. Jaya Radha Vinod Bihari Radha Vinod Bihari Radhe. Jaya Radha Vijay Govinda Radha Vijay Govinda Radhe. Jaya Radha Vijay Govinda Radha Vijay Govinda Radhe. Radha Ramana Radha Ramana Radhe. Jaya Radha Ramana Radha Ramana Radhe.
Jaya Radha Ramana Girirare Girirare Shama Banamali Jaya Radha Ramana Girirare Girirare Shama Banamali Jaya Radha Ramana Girirare Girirare Shama Banamali Hey Jayo Radha Gopinath Radha Gopinath Radhe Jaya Radha Govinda Radha Govinda Radhe Jaya Radha Govinda Radha Govinda Radhe Radhe Govinda Govinda Radhe 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 Shambhi Radhe 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 Govinda Govinda 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 Radhe 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 Shama Sundar Shama Sundar 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 Radhe Radhe Shama Sundar Radhe Shama Sundar Radhe Shama Sundar Bhajamana 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 Radhe 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 Shama Sundar Bhajamana Shama Sundar Radhe Shama Sundar Radhe Bhajamana 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 Shama Sundar Shama Sundar 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 Shama Sundar Radhe Jaya Radhe Sham Radhe Sham Radhe Sham Jaya Radhe Jaya Radhe Sham Radhe Sham Radhe Sham Radhe Jaya Radhe Sham 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 Jaya Radhe Jaya Radhe Sham Radhe Sham Radhe Sham Jaya Radhe Jaya Radhe Sham Radhe Sham Radhe Sham Jaya Radhe Kai Gaur Hari Bo 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 Jai Gaur Hari Bo Jai Gaur Hari Bo Hari Bo Hari Bo Gaur Hari Bo
Nitai Gaur Premanande. Nitai Gaur Premanande. Nitai Gaur Premanande. Nitai Gaur Premanande. Jayom Vishnupad Paramahansa Parivrajagacharya Asto Tarastasisimat. His Divine Grace A.C. Bhakti Vedanta Swami Maharaj Śrīla Prabhupāda Ki. Śrīla Prabhupāda Ki. Śrīla Prabhupāda's Vyāsa-pūjā Maha Mahotsava Ki. ISKCON Founder Acharya Śrīla Prabhupāda Ki. Savior of the whole world Śrīla Prabhupāda Ki. Jayom Vishnupad Paramahansa Parivrajagacharya Asto Tarastasisimat. His Divine Grace Śrīla Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada Ki. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki. Namacharya Śrīla Haridas Thakur Ki. Prem Sikaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasati Gaur Bhakta Vrinda Ki. Shri Shri Radha Krishna Go Gopinath Shamakun Radhakun Giri Govardhan Ki. Vrindavan Dham Ki. Mayapur Navadip Dham Ki. New Vraja-dhama Ki. Ganga Maya Ki. Jamuna Maya Ki. Bhakti Devi Ki. Tulsi Maharani Ki. Samaveta Bhakta Vrinda Ki. Shri Shri Radha Shamsundar Ki. Shri Dayanatai Gaura Hari Ki. Shri Dayanatai Vijay Govinda Ki. Shri Vrinda Devi Ki. Govardhan Lal Ki. Gaura Hari Ki. Śrīla Prabhupāda's Vyāsa-pūjā Maha Mahotsava Ki. ISKCON Founder Acharya Śrīla Prabhupāda Ki. ISKCON BBT Founder Acharya Śrīla Prabhupāda Ki. ISKCON Samstapacharya Śrīla Prabhupāda Ki. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki. Nitai Gaur Premanande. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Hari Hari Bo. Hare Krishna, kedves bakták, most lecke következik. Hare Krishna, dear devotees, there's going to be class. Ott látjátok, Śrīla Prabhupāda oldalon vannak székek leckeadóknak, oda fognak ülni, kedves leckeadóink. So you can see those chairs of Śrīla Prabhupāda's house, so then all the
lecturer is going to sit over there. És a leckét tartanak Śrīla Bhakti Bringa Govinda Swami Maharaj, So Bhakti Vringa Govinda Swami Maharaj, Śrīla Bhakti Bringa Govinda Swami Maharaj ki, Shriman Adhikarta Prabhu, Shriman Adhikarta Prabhu ki, és Śrīla Shivarama Swami Maharaj, Śrīla Shivarama Swami Maharaj ki. Akkor most segítünk nektek leülni. so we help you to sit down properly. Mataji Prabhupád oldalhoz menjenek. So Mataji should go to Prabhupada's side. Prabhuk egy kicsit közelebb Rádésámhoz, So Prabhus, please come closer to Radhesham, so this side. de ugyanakkor a lecka adóktól nem kell távolra menni, So you shouldn't sit far from the lecturers. és nem kell túl közelebb sem menni. You shouldn't go too close to them. Jó? Nyugodtan fogadj. Vandeham Shri Guru Shri Juta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavansam Shri Rupam Chakrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tvam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Shri Vishakhanitanscha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta
Between the three of us as Śrīla Prabhupāda's disciples, Śrīla Prabhupádnak a tanítványai, tartunk leckét, és csak fogunk beszélni. I don't know, maybe even sitting in a semicircle will be better, so we can, like this. But then you're going to have Nishingadev to your back, that's why, and then we're far from Prabhupada. Addie, can you just swing around a little? Yeah, that's good. That's good. So we're having a conversation here. It's like a TV interview. Jai Śrīla Prabhupāda ki jai. Śrīla Prabhupāda ki jai. Jai Jai Śrīla Prabhupāda ki jai. Volt valami? Még egyet bejelentjük. Kedves bakták, utolsó, ott lehet látni Śrīla Prabhupádtól jobbra és balra legyező és a csamara, és innentől lehet menni és legyezni Śrīla Prabhupádot. Śrīla Prabhupāda ki jai! Manjari Mataji mikrofon nem szól. Hare Krishna. Lehet, vagy te beszélsz valamit? Lehet, kedves Guru Maharaj. Mehetünk. Oké. Om Gyánati Mirandasya Dhyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Shri Guruve Namaha Namam Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sundavadi Pasyatya Deshatarine. Would you like it if we switched, ladies and men? Would you like it if we switched, ladies and men? Yeah, it's been like this for 30 years. Okay. So shall we talk about Śrīla Prabhupāda? You want me to lead in? All right, but you all have to speak in your microphones. She can't hear you otherwise, and she has to translate also. So, fordítsa. Beszéljetek bele a mikrofonba, mert hogyha nem, akkor nem fogja hallani, és fordítás is lesz. I was going to say that if this is like a television interview, I would like to ask you a question. I'd like to ask both of you a question. Hogyha ez olyan, mint egy TV interjú, akkor szeretnék mindkettőtöknek feltenni egy kérdést, lehet? It was just a joke, but sure. Ez csak egy vicc volt, de persze. What quality is Śrīla Prabhupāda most attracted you to give your life to ISKCON? Śrīla Prabhupádnak melyik tulajdonsága vonzott téged a legjobban ahhoz, hogy az ISKCON-ban éld az életed? That he gave me what I was looking for. He gave me the truth. Hogy azt adta nekem, amit kerestem, az igazságot adta. In other words, he showed me the path of reality. És megmutatta a valóság útját. Adi? He gave us shelter. He gave us, when I went to Bhaktivedanta Manor, you know, there was a place to stay, there was a place to cultivate spiritual life. Menedéket adott, amikor elmentem a Bhaktivedanta Manorba, akkor ott volt egy hely, ahol lehetett a lelki életet művelni, gyakorolni. And the atmosphere at the temple
reverberated with his presence. És a templomban a légkört nagyon áthatotta az ő jelenléte. And if there hadn't been a temple to go and live in and practice spiritual life, how would you have made advancement? És ha nem lett volna egy templom, ahova mehettem volna gyakorolni a lelki életet, akkor nem tudom, mi lett volna. So he gave us shelter. Tehát menedéket adott. What about you? És neked? Well, when I came to Krishna consciousness, I knew absolutely zero about Krishna consciousness. Amikor én a Krishna tudatba jöttem, abszolút nulla volt a tudásom a Krishna tudattal kapcsolatban. But when I met the devotees, I saw that they were very different. Amikor találkoztam a baktákkal, akkor láttam, hogy nagyon mások. And they spoke about this man who had sort of like an unlimited wealth of compassion. És beszéltek egy emberről, aki a könyörületesség határtalan kincsével bírt. So much so that he had a formula to give peace and happiness to everybody in the world. Annyira, hogy tudta, hogy mi a receptje annak, hogy az egész világot boldoggá és békéssé tegye. And then he gave the holy name. És aztán adta a szent nevet. And despite the fact that I knew nothing about Krishna consciousness, the holy name had such an impact on me. És annak ellenére, hogy semmit nem tudtam a Krishna tudatról, a szent névnek olyan nagy hatása volt rám. That I thought that this person must be a profoundly great person. És azt gondoltam, hogy ez biztos egy nagyon mély és csodálatos ember. I think that something that devotees may not have that experience at present, Egy dolog, amit lehet, hogy bakták jelenleg nem tapasztalnak, and that is that devotees are generally much better informed than we were as young devotees. általában sokkal tájékozottabbak a kezdő bakták. So when I was coming to Montreal temple, Amikor a montreali templomba jöttem, and I mean, I didn't know much about Krishna, nem tudtam sokat Krishnáról. and well, by that time, Prabhupada we'd had up to 3.1. Addigra meg volt a Bhagavatam 3.1-es. But it was the devotees, De a bakták, and the devotees always talking about Prabhupada. és a bakták mindig Prabhupádról beszéltek. And somehow becoming a devotee wasn't like a decision. És valahogy így baktává válni, ez nem egy döntés volt. It was just, that's what you do, Hát ez az, amit csinál az ember. because that's what Prabhupada said. Mert ezt mondta Prabhupád. In other words, you're joining. Mármint a csatlakozás. Nowadays we have to have all kinds of programs to get people to join. Most mindenféle programokat kell tartanunk ahhoz, hogy We've got az a emberek Bhakta program and a csatlakozzanak. training program. We've got to try and trick them and so on. Bakta program, képzőprogram, valahogy ki kell őket cseleznünk. There were no such things. Akkoriban nem létezett It was ilyen. like, yeah, that's what Prabhupada said we should do, and we just did it. Az volt, hogy hát ez az, amit Prabhupád mondott, hogy ezt csináljuk, és mi megcsináltuk. Parents or family or this or that. Anyway, Prabhupada had an answer for it all, so we Szülők, just joined. család, Prabhupádnak mindenre volt válasza, úgyhogy mi csak csatlakoztunk. That's why in one sense nowadays when we try and get devotees to join, it's on one side what's the problem with these people? Are they that stupid? Ezért manapság, amikor olyan nehéz az embereket rávenni, hogy csatlakoznak, ez olyan érthetetlen dolog, hogy mi baj van velük, ilyen ostobák. What kind of things have they been taking that has really made them lose real perspective of things? Mit szedtek, hogy ennyire elvesztették a perspektívát? Yeah, it was just a thing that you do.
Ez volt az a dolog, amit csináltunk. And it was Prabhupada and the devotees. És Prabhupád és a bakták hatása volt ez. There was a lot of respect for devotees in those days. Abban A lot az of respect. Abban az időben nagyon tiszteltük a baktákat. Now, one of my friends told me that everything in life happens the way that it's supposed to. Egyik barátom azt mondta, hogy az életben a dolgok pont úgy történnek, ahogy történniük kell. And Prabhupada came just at the right time. És Prabhupád pont a megfelelő időben jött. Because that generation of people, at least that generation of young people, there were a lot of seekers, there were a lot of searchers. Abban a generációban a fiatalok között nagyon sok kereső volt. Like Maharaj said that he was looking for the truth. Ahogy Maharaj említette, hogy az igazságot kereste. And me and some of my friends, we had what we called, the Godhead trip. Like the Godhead search. És nekem és a barátaimnak pedig volt ez az istenkeresés hangulatunk. You use the word Godhead? We use the word Godhead. Really? Yeah. Ezt az istenség kifejezést használtuk. And we, like our generation, we really, at least myself, I tried a lot of things that were like alternative things. A mi generációnk, legalábbis én, nagyon sok alternatív dolgot kipróbáltunk. Different than what my parents taught me, or different than what society said was normal. Mást, mint amire a szüleim tanítottak, vagy amit a társadalom normálisnak tartott. To try to, sort of like enter into that Godhead experience. Hogy ebbe az istenség tapasztalatba be tudjunk lépni. But then ultimately the revelation that was just leading to degradation in the same way that I saw my parents and other people having a not so profound life. De aztán láttam, hogy ez is csak degradálódáshoz vezet, ugyanúgy, ahogy a szüleimnél láttam, hogy nem egy igazi mély életet éltek. And there are a lot of people in society at that time like that. És akkoriban nagyon sokan voltak ilyenek a társadalomban. Who were sort of looking for liberation. Akik a felszabadulást keresték. And Prabhupada just perfectly manifested at that time. És Prabhupád tökéletesen nyilvánult meg pont akkor. And he gave like the positive alternative. És adta a pozitív alternatívát. I was completely lost. Én teljesen el voltam veszve. I was suffering like hell. Closer, Hari, Nagyon closer. szenvedtem. I said I was completely lost. Teljesen el voltam I veszve. was suffering like hell. Pokolian szenvedtem. There were a lot of gurus around at the time. És voltak más guruk is akkoriban. There was one 14-year-old boy Volt egy 14 who éves claimed fiú, that he was the present incarnation of God. aki azt mondta, hogy ő a jelenlegi Isten His inkarnáció. followers had flyers with a picture of him with a crown, with a flute. Voltak ilyen szórólapok, rajta volt ez a srác, és egy Szeg. korona volt rajta, és egy fuvola volt a kezében. So in the past it was Christ, in the past it was Krishna, but now it's me. Volt korábban Krisztus, aztán volt Krishna, de most én vagyok. And then there was Mahavishnu John McLaughlin. Aztán volt Mahavishnu John McLaughlin. He was a spiritualist, but he wasn't propagating Krishna consciousness. Spiritualista volt, de nem a Krishna tudatot hirdette. So I was really desperate to find something meaningful in life. Kétségbe esetten szerettem volna valami And- értelmeset találni az életben. I was wandering around trying to find what reality is all about. Mentem mindenfelé, próbáltam megtalálni, hogy mi is a valóság. And then I met a devotee in London, És in akkor találkoztam egy baktával Londonban. Portobello Road it was. It was a hippie hangout. Egy ilyen hippi találkozó helyen. And I got
I got an India album. És kaptam egy It India was a albumot, 33 1/3 record. egy 33/3-as lemez volt. And it was by Achyutananda Swami. Achyutananda Swami énekelt rajta. And I met the girl, huh? Really? Chutananda did a... Yeah, it was, yeah, he had Gai, Gora, Madhuswari, different songs. It was nice. He lives in Alachua. Alachúában lakik. Anyway, so I got the album and a Back to Godhead magazine. Megkaptam ezt a lemezt, és egy Vissza Istenhez magazin. And in the Back to Godhead magazine there was an advertisement És a for Back to Vedanta Mana. A Vissza Istenhez magazinban volt egy hirdetés, amiben a Bhaktivedanta Manort hirdették. So I lived in London, Londonban laktam, and the next day was a Sunday. és a következő nap So I vasárnap went volt. to Bhaktivedanta Mana, Elmentem a Bhaktivedanta Manorba. and I just, I've already been to India a couple of times actually. Már voltam előtte egy párszor Indiában. Because at that time you could go to India quite easily, overland through Yugoslavia, if you know where that Elég is. könnyű volt akkoriban elmenni Yugoslavia, Indiába, Sofia. a földön keresztül, ami a I got arrested Jugoszlávia by- volt. I got arrested by the army in Sofia. Letartóztatott a katonaság. Anyway, Donna. So you could go to India. I went to India a couple of times, Szóval but néhányszor elmentem Indiába, at that time there weren't any ISKCON people. de akkoriban nem voltak iszkon bakták. So I was kind of looking, but when I got the invitation, I went to the manor the next day. It was a Sunday. Mikor megkaptam ezt a meghívót, akkor másnap, vasárnap elmentem a Manorba. I just really liked it, and immediately I thought, wow, this is the answer to all my problems. This is amazing. És nagyon szerettem, és rögtön azt gondoltam, hogy ez meg fogja oldani minden problémámat. And I remember Mukunda Maharaj. He wasn't a sannyasi at the time. És ott volt Mukunda Maharaj, aki akkor még nem volt szanyász, He was just a very nice person. csak egy nagyon kedves személy volt, He was really friendly, nagyon barátságos volt, really encouraging. nagyon bátorító. I told him I was a photographer. I had been a photographer. Mondtam neki, hogy fényképész vagyok. hogy And he fényképész said, vagyok. and I said, I really want to come and live here. És mondtam, hogy nagyon szeretnék itt lakni. So he really encouraged me, and he said, yes, you can come and live here. Nagyon bátorított, és mondta, hogy jöhetsz itt lakni. So, you know, it was somebody meeting somebody on the street Ott valaki that találkozott actually- valakivel az utcán, that really changed my life. és így teljesen megváltozott az Because életem. Prabhupada emphasized so much about book distribution. Mert Prabhupáda annyira hangsúlyozta a könyvosztást. So, yeah, and then after a few days, to begin with, I was gardening. I was gardener at the manor. Ja, kertész voltam a Manorban az eleinte. And, of course, I don't want to get diverted too much, but Bhaktivedanta Manor it's a wonderful place. Nem akarok túlságosan letérni a témáról, And de a Bhaktivedanta Manor and egy it's nagyon a- csodálatos It's a real testament to Śrīla Prabhupāda of how the devotees have looked after Bhaktivedanta Manor and made it such a wonderful place. És Prabhupádnak köszönhető, hogy olyan csodálatos helyé tették a bakták a The Bhaktivedanta gardens Manort. are very beautiful, Gyönyörűek a kertek, and George Harrison's garden is there. ott van George Harrison kertje. Anyway, so after a few days, you know, I had been gardening, and then I was asked if I wanted to go on book distribution. I don't want to be... We Okay. should talk about Prabhupada Yeah. rather than how we joined. Yeah, okay, sorry. Anyway, it was the atmosphere at the manor that compelled me to. Beszéljünk Prabhupádról, nem annyira arról, hogy csatlakoztunk, és hogy a Manornak az atmoszférája tükrözte Prabhupádot. We, at age 70, with no real financial support, 70 évesen, anyagi támogatás nélkül, establishing a Krishna conscious movement globally, megalapítani egy globális Krishna-tudatos mozgalmat, farms, temples, restaurants, farmokat, templomokat, éttermeket, BI, Bhaktivedanta Institute, a Bhaktivedanta intézetet, thousands of devotees, sok ezer bakta, books. könyvek.
It's such an inconceivable thing. Egy olyan felfoghatatlan dolog. And it's really something that really only happens by Krishna's empowerment. Egy olyan dolog, ami tényleg csak Krishna felhatalmazásával tud történni. I think that often we sort of underestimate how extraordinary actually that is. Azt hiszem, hogy gyakran alábecsüljük, hogy ez mennyire egy rendkívüli dolog. You know, I don't think devotees here travel to India. Bakták itt voltak már Indiában. I don't think that you know, they'd be willing to travel on the Jaladuta. Nem hiszem, hogy Jaladutával elmennének. There were airplanes at the time. There were 747s. Akkor ez volt. No, there were airplanes at Ja, hogy the time. voltak repülők, 747-es. So why didn't Prabhupada come on an airplane? Miért nem jött Prabhupád repülővel? Why on a ship? Miért hajóval jött? I mean, Krishna had a certain plan. Krisnának volt egy bizonyos terve. So it's really, really extraordinary that it's in Sridhar Maharaj, B.R. Sridhar, Prabhupada's friend, Prabhupád barátja, B.R. Sridhar Maharaj, he said that, you know, considered Śrīla Prabhupāda was empowered by Lord Nityananda's mercy. úgy fejezte ki, hogy Śrīla Prabhupádot az Úr Nityananda kegye hatalmazta fel. Certainly, and we should not underestimate that. És nem szabad ezt alábecsülnünk. It's such a, I mean, you all have experience of trying to do something, Mindannyiatoknak van tapasztalata arról, hogy próbáltok megcsinálni valamit. and that's just like in, you know, one place, what to speak of the whole world. És ez csak egy helyen, nem beszélve arról, hogy az egész világon. Isn't it? And Prabhupada's ability to empower devotees, És Prabhupád képessége felhatalmazni baktákat, like that professor, he said when he first met devotees, he said they were unbelievably enthusiastic, but they really didn't know what they were talking about. mint ez a professzor, aki mondta, hogy amikor először találkozott a baktákkal, akkor látta, hogy elképesztően lelkesek, de fogalmuk sincs, hogy miről van szó. When we were young, it seemed like we always heard Śrīla Prabhupāda repeating that verse, Krishna Shakti Vinana He Tada Pravartana. Amikor fiatalok voltunk, mindig hallottuk, ahogy Prabhupád ismételte ezt a verset. That to really preach, you have to be a recipient of Krishna's mercy. Ahhoz, hogy igazából tudjunk prédikálni, meg kell kapnunk Krishna kegyét. And Prabhupada was, okay, that's one thing. Ez egy dolog. And then another thing is that, like now we're all old people. Most mindannyian már idős emberek vagyunk, And we've all been practicing Krishna consciousness for over 50 years. és mindannyian már 50 éve gyakoroljuk a Krishna tudatot. And we like to think about, you know, perhaps one day, you know, rendering personal service to Radhe-shyama on the transcendental platform. És szeretünk arra gondolni, hogy talán majd egy nap a transzcendentális szinten személyes szolgálatot végezhetünk Radhe-shyamán. And some of my friends, they write very beautiful books describing the process of devotional service and how that will be attained. És néhány barátom olyan csodálatos könyveket ír arról, hogy az odaadó szolgálat hogyan működik, hogy hogy lehet ezt elérni. But for us, back then, Prabhupada didn't go there so much. De akkoriban Prabhupád nem sokat beszélt erről. But it seemed like the verse that, you know, Śrīla Prabhupāda would always be repeating was Jasya Prasadad Bhagavat Prasado Jasya Prasadanagati De Kutopir Prabhupád mindig ismételte ezt a verset. or Shakshad Haritena Samasta Shastra or Nasya Devi Parabhaktir Yata Devi Tatagaro, that one should have really implicit faith in his spiritual master. Hogy feltétel nélkül hittel
Hittel kell rendelkeznünk a lelki tanítómesterben. And Prabhupada stated that the key of his perfection, or whatever he had attained in his life, was just the absolute and implicit faith that he had in Śrīla Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur's És Prabhupád mondta, hogy az ő instruction. tökéletességének a kulcsa az volt, hogy rendíthetetlen hite volt a lelki tanítómestere Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur útmutatásában. I was just, yeah, that was enough for us. In other words, Prabhupada said, do what I say and you'll go back to Godhead. Vagyis Prabhupád azt mondta, hogy csak csináld, amit mondok, és vissza fogsz menni Istenhez. I was just thinking that, these sort of, well, not just writing books, but devotees search for the path back to Godhead, in one sense, correlates a little with the fact that since Prabhupada's disappearance, tehát nem csak ez, hogy a könyvírás, de hogy a bakták keresik ezt az utat, ami visszavisz Istenhez, Prabhupád eltávozása után. they've seen gurus who have left the path of Krishna consciousness. Látta gurukat, akik elhagyták a Krishna tudat útját. So that faith in the guru institution is not necessarily there. Ezért a guru intézménybe vetett hit nem feltétlen van meg. Just do what I say and you'll go back to Godhead. Csak csináld, amit mondok, és visszamész Istenhez. In fact, I know some gurus who are not capable of saying that. Ismerek olyan gurukat, akik nem is képesek ezt mondani, Because they're not convinced. mert ők nincsenek erről meggyőződve. That was just a thought as you were talking. Ez csak egy, ez It was a eszembe thought jutott, while you were talking. miközben beszéltél. Isn't it, Daddy? Prabhupada said, just don't worry. You go Nem, back. Ádi, ezt mondta Prabhupád, hogy csak ne aggódj. Adi, I think Śrīla Prabhupāda's place in history is really important, Azt hiszem, hogy Śrīla Prabhupád helye a történelemben nagyon fontos. and we might not understand how important it is, Lehet, hogy nem értjük, hogy mennyire fontos, but we know that in universities people learn philosophy. In university they teach philosophy, hogy egyetemeken tanítják a filozófiát. and they have Socrates and Plato, and Ott van Szokratész és Platón, and they still quote sayings by Socrates. Idézeteket hoznak tőlük. But the only thing that he really knew was that he wasn't his body. De csak annyit tudod, hogy ő nem ez a test. But he's still famous after over 2,000 years. De még mindig híres 2000 év után. 3,000 years. 3000 év után. And Śrīla Prabhupāda, how much he gave us, És mennyi mindent adott nekünk Śrīla so Prabhupád. much knowledge. Mekkora tudást. And we love Jesus. Prabhupada said he's our guru. Szeretjük Jézus, ugye Prabhupád mondta, hogy ő a gurunk, And he's probably the most famous person in the world. és valószínűleg a világon ő a leghíresebb személy. But compared to what Śrīla Prabhupada gave us, De ahhoz képest, amit Śrīla Prabhupád adott nekünk, it's very little. nagyon kevés. Because he spoke about God. Beszélt Istenről, But what did he explain de about mit God? magyarázott el róla? Nothing really. Igazából semmi. So Śrīla Prabhupada, he gave so much, Śrīla Prabhupád annyira sokat adott, and he painstakingly, és nagy erőfeszítéssel he went to the trouble vállalta a nehézséget, of writing incredibly long purports. hogy nagyon hosszú magyarázatokat írjon. For instance, in the Chaitanya Charitamrita, the purports are very elaborate and long. A Chaitanya Charitamritában például nagyon részletes, hosszú magyarázatokat találunk. But he took the trouble to write them De vette a fáradtságot, hogy because he megírja, wanted Krishna consciousness to be established on a very firm basis. mert azt akarta, hogy nagyon szilárd alapja legyen a Krishna tudatnak. So we know that he wrote 70 books, Tudjuk, hogy 70 könyvet írt, and he wrote 4,000 letters. és 4000 levelet írt. It's amazing how he found the time
And some of the letters are quite long. Elképesztő, hogy talált mindenre időt, és vannak olyan levelek, amik elég hosszúak. He couldn't just send a message on WhatsApp. Nem tudott csak egy WhatsApp üzenetet küldeni. He had to type it all out. Mindent le kellett gépelnie. So much devotion, Olyan nagy odaadás. trying to guide us on our path back to Godhead. Hogy próbált vezetni minket az Istenhez visszavezető So he's úton. really unique. Nagyon egyedülálló. And that point that I made about Prabhupada's faith in his guru's instruction, Azzal kapcsolatban, hogy említettem, hogy Prabhupádnak milyen hite volt a lelki tanítómestere utasításában. he was told to preach to the English-speaking world. Azt mondta neki a gurúja, hogy beszéljen az angolul beszélő világnak. So he like the organization that he belonged to, they were all Bengali and Hindi speakers. Abban a szervezetben, ahova tartozott, mindenki bengáliul vagy hindiul beszélt. But when he took sannyas in 1959, he took sannyas. De amikor When he- 1959-ben when he- szanyászt vett, 62. Something, one of those years, at his sannyas ceremony, his sannyas guru asked him to address the audience. mindenesetre a szanyász gurúja megkérte, hogy beszéljen a közönséghez. And that was in Mathura, Ez Maturában volt, you know, so many years ago. olyan sok éve. And when Śrīla Prabhupāda addressed the audience, who were all Bengali and Hindi speakers, he spoke in English. És amikor Prabhupád megszólította a bengáliul és hindiul beszélő közönséget, angolul beszélt. And then one time, about 10 years ago, Sri Ram Maharaj and Keshav Bharati Maharaj and we went down to Chandi Chowk Egyszer in körülbelül Delhi. 10 évvel ezelőtt Sivaram Maharaj, Keshav Bharati Maharaj és If you én say so. Like elmentünk a Chandi Chowkra. Maharaj wanted to buy a harmonium at Bina. Maharaj akart venni egy harmóniumot a Binától, And I can remember, besides the harmonium, I can remember two other things. és a harmóniumon kívül Well, még két dologra when we emlékszem. went to the oil well. Yeah. One thing is when we came out from Bina, there was a guy on the street selling pani puri. Amikor kijöttünk az üzletből, a Vinától, akkor ott az utcán volt valaki, aki Pani puri. pánipurit árulta. And Maharaj and I looked at one another like, should we do it? Maharajjal egymásra néztünk, és akkor úgy And vegyük. we said, yeah, might as well. We're going to die soon anyhow. És akkor gondoltuk, hogy hát miért ne, hamarosan úgyis meg fogunk halni. And they were the best pani puri that we ever És ate. ez volt a legjobb pánipuri, amit valaha ettem. But there's a famous shop down in Chandi Chowk. It's called Gulab Singh Jodimal. De ott a Chandi Chowkon van egy híres üzlet, ez a Gulab Singh üzlete. And it's the oldest shop for like all the best oils for the deities. És ez a legrégebbi üzlet, ahol a legjobb murti olajokat lehet kapni. So we went to buy things for Radhe-shyam and for our personal deities. És mentünk, hogy vegyünk dolgokat Radhe-shyamnak és a saját murtiainknak. And there is a man sitting at the desk who I first met when I went there in 1976. És ült ott egy ember, akivel először 1976-ban találkoztam. He told me that when he was young, Śrīla Prabhupāda used to come to their colony in Delhi at least once every 2 weeks, and he would give a class. És mesélte, hogy amikor fiatal volt, akkor Śrīla Prabhupāda 2 hetente eljött arra a környékre, ahol ő lakott, és előadást tartott. And I said, what language did he speak És in? kérdeztem, hogy milyen nyelven beszélt. And he said, English. És mondta, hogy angolul. And then he said, tutti frutti English. És aztán azt mondta, hogy tutti-futti angolul. And tutti frutti means sort of like not so good English. Tutti-futti azt jelenti, hogy nem olyan jó angolsággal. But he Hindi. was, And Hindi is a tutti frutti Hindi. no, he said tutti frutti English. Tutti frutti Hindi. And Nem azt mondta, hogy tutti-futti angolul, and hanem I tutti-futti remember one hindiul. thing and he remembers Én another így thing. emlékszem, ő meg úgy emlékszik. But Prabhupada was always like practicing to do what his guru said to do. Prabhupád mindig gyakorolta, hogy azt csinálja, amit a gurúja mondott, hogy csináljon.
And one thing, of course, that I think that we inherited from Prabhupada És az egyik dolog, amit azt hiszem, hogy örököltünk Prabhupádtól, is Prabhupada was so absolute. hogy Prabhupád annyira abszolút volt. Either you're a devotee or you're a demon. Vagy bakta vagy démon vagy. It's very clear. It's Nagyon obvious, világos. isn't it? And that was what we were raised on. És így nevelkedtünk. The only hope is Krishna consciousness. Az egyetlen remény a Krishna tudat. If you want to be a preacher, you have to have faith in that. Hogyha prédikátor akarsz lenni, akkor hinned kell ebben. And Prabhupada, he was like that to strangers or to people he was preaching to. He was very straightforward. Prabhupád az idegenekkel is, akiknek prédikált, ugyanilyen egyenes volt. I'll just repeat just one example. Egy példát említek. In Prabhupada is in Mumbai, Prabhupád Mumbaiban volt, and wealthy people are coming to him and giving him donations to build his temple. és gazdag emberek jöttek el hozzá, és adományokat adtak, hogy egy templomot tudjon építeni. So one man comes who has a construction company, Jött egy ember, akinek volt egy építkezési vállalata, Mr. Singh. Mr. Singh. So Prabhupada says, anyway, they're having a conversation. Beszélgettek, And Prabhupada says, so what's your day like? és akkor Prabhupád mondta, hogy telik a napod? He said, well, I get up in the morning, Reggel felkelek, I have my tea, megiszom a teám, then I have breakfast, aztán reggelizem, and then I go to work, aztán elmegyek dolgozni, and then at night I come home, aztán este hazamegyek, and I have my dinner, megvacsorázom, and then maybe I watch some TV, aztán lehet, hogy nézek egy kis tévét, and then I go to sleep. aztán lefekszem aludni. So Prabhupada said, well, that's interesting. Prabhupád mondta, hogy ez érdekes. So what's the difference between you and a pig? Mi a különbség közted és egy disznó között? You just imagine, Prabhupada, you go see the sadhu, and he calls you a pig. Hogy elmész egy száduhoz, és disznónak nevez. And the man just said, nothing, Swamiji. Az ember azt mondta, hogy semmi, Swamiji. He was just so flabbergasted. That's not usually what sadhus do in India. Annyira megdöbbent, általában a száduk nem ezt csinálják Indiában. And that's the way Prabhupada was like. És ilyen volt Prabhupád. Things were really very black and white. Nagyon fekete-fehérek voltak a dolgok. There's devotees and demons. Vannak a bakták, és vannak a démonok. Now that's Shastra. Ez a sásztra. Dvidvidha sarvalokesmin sura asura evacha. So Shastra says there's two kinds of people, Azt mondja a sásztra, hogy kétféle ember van. and this verse is there in different places. És ez többször is megjelenik ez a vers. Krishna Bhakta Dvid Sura Asura Eva Krishna Bhakta Asura Bhavama. So there is those who are Krishna's devotees Vannak azok, akik Krishna baktái, and those who are demons. és akik démonok. So that's why our parents would get shocked when we told them you're a demon. Ezért kaptak sokkot a szüleink, amikor mondtuk nekik, hogy démonok. Said, where did they get this from? Azt honnan szedik ezt? Yeah, Prabhupada was very straight. Igen, Prabhupád nagyon egyenes volt. He really cared for his devotees Nagyon szeretett gondoskodni a baktákról. because when the devotees were not allowed to go into the Jagannath temple, Amikor nem tudtak a bakták bemenni a Jagannath templomba, because sometimes the Hindus think that unless you're born in India or unless you're Indian,
then you're not qualified to go into the temple. Mert a hinduk néha azt gondolják, hogy ha nem Indiába születtél, akkor nem vagy képesített arra, hogy belépj a templomba. And Śrīla Prabhupāda, even though, he went against the etiquette of certain temples because he was trying to spread the philosophy that, you're not your body. Śrīla Prabhupāda bizonyos templomok etikettjét áthágta, mert azt a filozófiát próbálta terjeszteni, hogy te nem ez a test vagy. And whatever body you're born in, whether it's a malecha body, but if you take to Krishna consciousness, you can be a Brahmin. És bármilyen testben is születtél, hogyha a Krishna tudat gyakorlatához fogsz, akkor lehet belőled brahmana is. So he got very angry with those people in Puri because they wouldn't let the devotees in the temple. Nagyon dühös lett Puriba az emberekre, mert nem engedték be a baktákat a templomba. But as a form of protest, he would not even go in the temple himself. De tüntetőlegesen ő maga sem ment be a templomba. So he was really protective of his devotees. Nagyon védte a baktáit. Because in 1977, 1977-ben there's this whole interaction where Prabhupada's speaking to Brahmins. Van egy ilyen beszélgetés, Prabhupád brámanákhoz beszél. And he tells them repeatedly. És újra mondja nekik. He said, "You're committing Vaishnava aparad." Vaishnava aparádot követtek el. He said, "You will be punished for that." És ezért meg lesztek büntetve. And nowadays some devotees manage to get in to see Jagannath. Manapság vannak bakták, akik bejutnak, hogy meglássák az Úr Jagannathot. I remember once one disciple telling me how they went to see Jagannath. Emlékszem, egy tanítvány mesélte, hogy ment el látni Jagannathot. But for me, that was always in my mind. Well, if your godbrothers, if your guru, if the devotees aren't allowed to go in the temple, why are you going in? De nekem ez egy ilyen furcsa dolog volt, hogy ha az Isten testvéreid, a gurud nem mehetnek be a templomba, akkor te miért mész be? Prabhupada wouldn't go in. Prabhupád nem ment be. And they were inviting him to go. Pedig őt hívták. But Prabhupada wouldn't go. De Prabhupád nem ment. So then why would you go? Akkor te miért mész? Anyway, Jagannath's here. Jagannath itt van. He's come to us. Eljött hozzánk. That's a lot more significant than us going to see Jagannath. Ennek sokkal nagyobb a jelentősége, mint annak, hogy mi elmenjünk látni Jagannathot. Yeah, as Adi says, Prabhupada was very protective of his disciples. Ahogy Adi mondja, Prabhupád nagyon védte a tanítványait. People sort of attacked them for their lack of culture and some other things. Most amikor támadták őket, hogy nem elég kulturáltak. Well, Prabhupada was very, very protective. Prabhupád nagyon védte őket. You were going to say, Maharaj? You were going to say before? Akartál valamit mondani, Maharaj? Yeah, I was going to mention something, but is on your point of Prabhupada being protective. Azzal kapcsolatban, hogy Prabhupád védelmező volt. Prabhupada himself said that he built walls around his disciples. Prabhupád maga mondta, hogy falakat épített a tanítványai köré. So that they would not be influenced by different incorrect philosophical understandings. Hogy ne befolyásolják őket különböző helytelen filozófiai megértések. And Prabhupada really drilled philosophy into his disciples. És Prabhupád nagyon mélyen belevéste a filozófiát a tanítványaiba. Especially faith to the Guru's instruction. Főleg a guru utasításaiba vetett I mean, hitet. Prabhupada really, he just drilled that, and it was non-stop. Prabhupád ezt így non-stop mondta nekünk. And Even Prabhupada protected us from his godbrothers. Még yeah, az Isten testvéreitől is védett minket Prabhupád. They didn't have any philosophical differences with us. Pedig nekik nem volt filozófiai nézetkülönbsége. one thing about Prabhupada is that in being like a pure devotee of Krishna and a pure representative of Chaitanya Mahaprabhu and being empowered by the Lord, he had a real profound spiritual presence.
Śrīla Prabhupádnak, aki Krisnának és Chaitanya Mahaprabhunak a tiszta baktája volt, egy nagyon mély lelki jelenléte volt. And I know that Śrīla Prabhupāda, he didn't like examples like, you know, getting electric shocks from the guru or something like És that. tudom, hogy Prabhupád nem szerette ezeket a példákat, hogy a guru majd ilyen elektromos sokban részesít. But whenever Prabhupada was present, you felt really, you felt like something, some type of profound energy was happening. De Prabhupád jelenlétében az ember mindig érzett valami nagyon intenzív energiát. And like when I first saw Prabhupada, it was in Detroit Airport in 71. Először 1971-ben a Detroiti repülőtéren láttam Prabhupádot. He'd come back from India, Indiából jött, and he was doing a tour. és egy turnén So a lot of the temples in the northeast, when he went to Detroit, they all converged on Detroit. És amikor Detroitba ment, akkor a templomokban a bakták ott összegyűltek. And then we had no security issues Akkor nem in voltak ilyen airports. biztonsági problémák a reptereken. And there were like 200 or 300 devotees in the airport. És 200-300 bakta is volt a reptéren. You know, all with shaved heads, and Borotvált fejjel, tilak, Tilakkal, and saris, and szárba, big sikas. nagy szikával, And we were having kirtan in the airport. és a reptéren kirtanoztunk. And Prabhupada's airplane came, És Prabhupádnak megjött a repülője, and the steps went down. He walked down from the plane, and then he started walking up the steps into the arrival lounge. és a repülőről lejött a lépcsőn, és elkezdett menni a lépcsőn az érkezési And this kirtan terem. was going on. És szólt a kirtan, And it was like one of those kirtans where like your mind just gets trapped by the kirtan and your mind can't go anyplace else. és egy olyan kirtan volt, amikor az elmédet így nagyon behúzza, és nem tud semmi másra gondolni. And so the passengers in the airplane, they were walking up the steps and they were walking into this hall that was full of a zillion devotees. És Prabhupád utastársai jöttek, és ahogy beléptek, látták, hogy ott van ez a rengeteg bakta. And then one man, he came to the top of the stairs and he looked up and he smiled and he went like this. És volt egy ember, aki fölért a lépcső tetejére, és ránézett a baktákra, és így csinált. And the next we saw Prabhupada's shining head Aztán megláttuk Prabhupádnak a csillogó and his fejét, shining cloth. csillogó ruháját, And, you know, he had a big ecstatic és smile. nagy extatikus mosolya volt. And for all of us, and I've spoken to many people who were there at that time, És mindannyiunk számára beszéltem már sokakkal, akik akkoriban ott voltak. it's just like this wave of spiritual potency just came across all of us. A lelki energiának egy ilyen hulláma mindannyiunkat elért. And we all fell down to the ground and made dandavats in the airport. És mindannyian dandavat hódoratot ajánlottunk a reptéren. And we got up and we were all like dancing and we were crying and we were smiling and we were crying. És mindannyian táncoltunk, és nevettünk, és sírtunk. But really, like, Prabhupada had this just phenomenal spiritual potency. A Prabhupádnak nagyon Presence. különleges lelki potenciája, Extraordinary. jelenléte volt, rendkívüli. I mean, it's like, from the material perspective, although we shouldn't see the pure devotee from a material perspective, but Prabhupada was from an aristocratic family. Anyagi szempontból, és persze egy tiszta baktát nem szabad anyagi szempontból nézni, de Prabhupád egy arisztokratikus családból And he had származott, the qualities of an aristocrat. és rendelkezett egy arisztokrata tulajdonságaival. But he had this like just profound spiritual energy. De ott volt ez a mély lelki energiája. And yeah, and whenever you were with Prabhupada, you felt that. És amikor Prabhupáddal volt az ember, ezt mindig érezte. It was just almost like a vibration that you could feel. Egyfajta vibrációt érzett az ember. So it was one of the reasons why we were so convinced. Ez volt az egyik oka annak, amiért annyira meggyőzöttek voltunk. I remember when Śrīla Prabhupāda came to Bhaktivedanta Manor in 1977.
Emlékszem, amikor 1977-ben Śrīla And, Prabhupāda Bhaktivedanta Manorba jött, you know, he was very, very weak. nagyon gyenge volt, He couldn't walk. nem tudott járni, He was literally skin and bones. igazából csont és bőr volt. And he was wearing dark glasses, Sötét szemüveget viselt, and he had to be carried everywhere. és mindenhova vinni kellett. So a lot of devotees came there from all over Europe Sok bakta jött oda, Európa minden részéről, because Prabhupada was very close to leaving his body. mert Prabhupád nagyon közel volt ahhoz, hogy elhagyja a testet. But he was intent on going to America. London's on the way to America De az volt a szándéka, hogy elmegy Amerikába, és London útba esett. because he wanted to teach people how to live simply off the land. Meg akarta tanítani az embereknek, hogy hogyan lehet egyszerűen élni csak a földön. So it was a very important concept for him to try to show people how to do this, to show the devotees how to do this. Ez egy nagyon fontos dolog volt a számára, hogy megmutassa ezt a baktáknak, hogy hogy kell. So he risked his life by coming to London on his way to America. Kockáztatta az életét azzal, hogy eljött Londonba, Amerikába tartva. But his presence was very, very powerful. A jelenléte olyan erős volt. And he never gave any lectures. Nem tartott leckét, He would just sit on the Vyasa-san, csak ült a Vyasa-szánon, and hundreds of devotees would just chant and dance in front of him. és sok száz bakta énekelt és táncolt And előtte. he was there, he was just nodding his head. És ő csak ott ült, és így bólogatott a fejével, But they were all completely in love with him, completely inspired by him. de mindannyian annyira szerették őt, és olyan nagy inspirációt merítettek belőle. And of course, since he left the planet in 1977, És az persze 1977 óta, ahogy elhagyta a bolygót, so many books have been written, so many offerings or books have been written, biographies have written about him by his disciples. tanítványai olyan sok könyvet, életrajzot írtak róla. And he inspired these disciples so much. Annyira inspirálta a tanítványait, And, you know, they loved him so much. és annyira szerették őt. So he was a perfect gentleman. Tökéletes úriember volt, And he really did live just to help other people. és csak azért élt, hogy segítsen másoknak. Well, you didn't come, but in 75, Prabhupada came from Toronto to Montreal. Te nem jöttél akkor, de 75-ben Prabhupád Torontóból Montrealba jött. Udama came with him. Urma jött vele. And I've told this story before, but I won't repeat it. Korábban ezt már meséltem, nem fogom elismételni. Prabhupada just stayed for the day and he left in the afternoon. Prabhupád csak egy napra jött, és kora délután tovább is ment. And yes, Śrīla Prabhupada, when you were in Prabhupada's presence, you just knew whatever he said, it was the truth. Amikor Prabhupád jelenlétében voltunk, akkor egyszerűen csak tudtuk, hogy bármit is mondjon, az az igazság. And when he looked at you, És amikor rád nézett, he knew everything. akkor érezted, hogy mindent tud. And he saw everything. És mindent lát. So, but then Prabhupada was leaving at the airport. De akkor Prabhupád ment el a reptérről, And devotees were just sitting there. és a bakták csak ott ültek, So Prabhupada was just chanting on his beads. és akkor Prabhupád dzsapázott a dzsapáján. And I can't remember, because I did ask some other devotees who were there. És nem emlékszem annyira, megkérdeztem már más baktákat, akik ott There voltak. weren't many of us. Nem voltunk sokan. There weren't many of us at the time. There Nem was, voltunk akkor I sokan. don't know, 20 of us. Talán 20. That was it. You see the picture of us standing in front of the temple with Prabhupada. That's how many of us were there. Van egy kép, amikor állunk Prabhupáddal a templom előtt, ennyien voltunk. And so Prabhupada was sitting, and then I'm quite sure Prabhupada just turned on this sort of
his spiritual power. Prabhupád csak ott ült, és úgy egész biztos vagyok benne, hogy egyszerűen csak így felkapcsolta a lelki hatalmát. And literally the whole airport disappeared. És szó szerint az egész reptér And eltűnt. at least I felt in a situation, I remember the one thing I was thinking to myself, so this is what it means to be self-realized. És akkor ezt emlékszem, hogy erre gondoltam magamban, hogy ez jelenti azt, hogy valaki önmegvalósított. In other words, I could feel what it was like being És self-realized. én is tudtam érezni, hogy milyen önmegvalósítottnak lenni. And then Prabhupada withdrew that. És aztán Prabhupád ezt visszavonta. But of course, that's almost for 50 years. That's some memory that I've been living with. De 50 év után is ez az emlék, amivel élek. It was over and above Prabhupada's sort of extraordinary Shakti. It was extraordinary. Tehát még ahhoz képest is, hogy milyen rendkívüli saktia volt Prabhupádnak, akkor még annál is egy rendkívüli sakti. And it was like that. It's like Prabhupada told he told some newspaper reporters, Ahogy Prabhupád mondta néha újságíróknak, if I tell him to kill you, he'll kill you. ha azt mondom neki, hogy öljön meg téged, akkor megöl. Oh, Swamiji, is it true that if you tell your disciples to jump out the window, they're going to do it? Swamiji, tényleg igaz az, hogy ha azt mondod a tanítványainak, hogy ugorjanak ki az ablakon, kiugranak? Yes, they will do it. Igen, megcsinálják. I mean, we give all kinds of, answers to the media who ask questions like that. Mindenféle választ adtunk a médiának, amikor ilyen kérdéseket tettek But if fel. Prabhupada told us to jump out the window, De a we don't- Prabhupád azt mondta volna, hogy ugorjunk ki az ablakon, at least the theory is that we would have done it. az elmélet az, hogy kiugrottunk volna. Yeah. We knew that if we didn't do it, we were in Maya, not intelligent. Tudtuk, hogy ha nem csináljuk, akkor májában vagyunk, nem, hogy intelligensek vagyunk. Because probably if we jumped out the window, then all of a sudden we'd start to fly. Lehet, hogyha kiugrottunk volna az ablakon, akkor hirtelen elkezdtünk volna repülni. Or Krishna would catch us at the bottom. Vagy Krishna elkapott volna minket az alul. There's a famous story Van egy híres történet, that Malati told. amit Málati mesélt, and I won't go through the whole story. nem fogom az egész történetet elmesélni, Just in essence, she was cooking for Prabhupada in Mayapur. csak a lényegét. Śrīla Prabhupádnak főzött Mayapurban, When they just lived in the hut in Mayapur. amikor még csak egy kis kunyhóban lakott. And she tried her best, but it seemed like she could never satisfy Prabhupada. És nagyon nagy erőfeszítést tett, de valahogy úgy tűnt, hogy sosem tudta elégedetté tenni Prabhupádot. Like she would just really try to do everything, and then Prabhupada would always ring his bell and say, why is this wrong, why is that wrong? Nagyon próbált mindent jól csinálni, de aztán Prabhupád mindig csengetett, és akkor kérdezte, hogy ez miért nem jó, ez miért nem jó. So she came to the point where she said, I can't do this anymore. És akkor végül eljutott arra a pontra, hogy azt mondta, hogy jó, én ezt nem tudom csinálni. And so she was going in to Prabhupada one morning to resign as his cook. És akkor bement Prabhupádhoz azzal a szándékkal, hogy mondja neki, hogy lemond mind a And then szakácsot. Prabhupada said, my god brothers are coming for lunch today. És akkor Prabhupád mondta, hogy ma jönnek ebédelni az Isten testvéreim. And this is what I want you to cook. És azt akarom, hogy ezt főzd. And it has to be perfect and it has to be on time. Tökéletesnek kell lennie, és időben kész kell lennie. So Malati, she just was beyond herself with anxiety. És akkor Málati rettenetesen aggódott, And so she prepared everything mindent elkészített, and she did it. Ne gyere vissza. And she did it in time. és időben kész lett. And she said she went into Prabhupada's room to take his plate with his prasadam. És And there were mesélte, hogy all of these old senior sannyasis sitting there. ment be Prabhupád szobájába, hogy bevigye a praszádámot neki, és látta, hogy ott ül ez a And she, sok idős, fejlett szanyászi,
idős szanyászi. And she said it was such an intimidating atmosphere. Mondta, hogy nagyon zavarba ejtő körülmény volt. That she said she just pulled her sari over her face, Így az arcát and az practically arcába she húzta a crawled across the floor to put Prabhupada's plate in front of him. és gyakorlatilag így bemászott a földön, hogy oda tegye Prabhupád elé a tányérját. And then when she was leaving the room, Prabhupada spoke to his godbrothers. És hogy ment ki a szobából, Prabhupád az Isten testvéreihez beszélt. He said, "This is my disciple, Malati Devi Dasi. Mondta, hogy ő az én tanítványom, Málati Devi Dasi. She loves me so much that if I tell her to take a knife and cut her throat, she will do it immediately." Annyira szeret, hogyha azt mondanám neki, hogy fogjon egy kést és vágja el a torkát, azonnal megtenné. And I love her so much that I would do the same thing immediately for her. És én annyira szeretem őt, hogy én is azonnal megtenném ezt érte. So it's like showing Prabhupada's love for his disciples. Ez így mutatja, hogy Prabhupád mennyire szerette a tanítványait. And Maharaj mentioned about Prabhupada's profound spiritual potency when the airport disappeared. Maharaj említette, hogy milyen lelki potenciával rendelkezett Prabhupád, amikor úgy eltűnt a repülőtér. When I saw him in Detroit, I'd been a devotee for maybe 2 months. Amikor én Detroitban először láttam, akkor kb. 2 hónapja voltam bakta. And we were all excited because we were seeing this person that we had surrendered our lives to. És nagyon izgatottak voltunk, hogy most megpillanthatjuk azt a személyt, akinek meghódoltunk az And we had the életünkre. airport experience, which was profound. És akkor volt ez a reptéri tapasztalatunk, ami nagyon egy mély Then we tapasztalat went to volt. the Detroit temple. Aztán elmentünk a Detroiti templomba, And, you know, the kirtans were so enthusiastic. és a kirtan annyira lelkes volt, And then Prabhupada was giving class. és aztán Prabhupád leckét tartott. And I was like observing Prabhupada. És figyeltem Prabhupádot, And Prabhupada, he had these different things that he would do. és voltak dolgok, amiket csinált. Sometimes when he was giving class, his eyes would be closed, and because the inside of his mouth would become dry, Prabhupada would go, És amikor leckét tartott, akkor volt, hogy így becsukta a szemét, és mivel kiszáradt a szája a beszédtől, akkor néha így csinált. and for me that looked very strange. Nekem ez nagyon furcsa volt. And then sometimes Prabhupada would be speaking, and he would go, És volt, hogy Prabhupád beszélt, és így csinált. and I would think, if this man is a pure devotee, why is he cleaning his nose in public? És akkor gondoltam, hogy hát, hogyha ez az ember egy tiszta bakta, akkor miért So tisztítja it's az sort of orrát like I was nyilvánosan? trying to apply some material conceptions of civility to a pure devotee, and that doesn't work. Tehát, hogyha az ember megpróbálja egy tiszta baktára alkalmazni azt, hogy mit jelent civilnek lenni, az nem működik. So I started getting really mental. Kezdtem nagyon elmeszintre kerülni, And so much so that by the second day Prabhupada was there, I went to one of the sannyasis, Trivikram Maharaj, who was already a sannyasi in 71. annyira, hogy már hogy ott volt Prabhupád, már megközelítettem Trivikram Maharajot, aki már akkor szanyászi volt 71-ben. And I said, Maharaj, I'm really bewildered. És mondtam, hogy Maharaj, nagyon meg vagyok zavarodva. And he looked at me and he smiled. És rám nézett és elmosolyodott. And he said, look, when you're in like kindergarten class, you're not supposed to understand everything in the PhD class. Akkor mondta, hogy amikor ovis vagy, akkor nem kell mindent értened, amit a PhD-sok értenek So just be patient. a doktori iskolában, csak legyél türelmes. So then Sunday morning, Śrīla Prabhupāda was coming to the temple to give class. Vasárnap reggel jött Prabhupád a templomba, hogy leckét adjon. And we would all line up in front of the temple and have kirtan when Prabhupada was coming, and we'd give Prabhupada flowers. És mindannyian álltunk sorban a templom előtt, hogy ahogy jött Prabhupád, hogy virágot adjunk neki. But my mind was so crazy, I didn't want to be there.
De az elmém annyira meg volt zavarodva, hogy nem akartam ott lenni. So I decided I would go to the temple, I go to the kitchen and I would do seva in the kitchen so I wouldn't have to be there. Úgy döntöttem, hogy inkább a templomba megyek, és ott szolgálatot végzek, hogy ne kelljen ott lennem. So I was cutting some vegetables in the kitchen. Vágtam a zöldségeket a templomban, And then the temple president came és in. akkor jött a templom prezident, And very loudly he proclaimed, all of you are demons because you didn't come to receive your spiritual master. és akkor bejelentette, hogy mindannyian démonok vagytok, mert nem jöttetek fogadni a lelki And then tanítómestereket. my mind started spinning. És akkor pörgött az elmém. And he said, immediately go out and offer your obeisances to Prabhupada. Menjetek ki azonnal, és ajánljátok a hódolatotokat And I was Prabhupádnak. thinking, oh no, És akkor gondoltam, hogy jaj, ne, what's going to mi happen? lesz most? So then I went out to the hallway Kimentem a folyosóra, and I just bowed down és leborultam, and I came up és felálltam, and I looked at Prabhupada. és ránéztem Prabhupádra, And I don't even know if he looked at me, és nem is emlékszem, hogy ő is rám nézett el, but immediately I just exploded. de azonnal így felrobbantam. And I mean, really, I was like crying like a madman. Úgy sírtam, mint egy őrült, And I was dancing in the kirtan. táncoltam a kirtanban, And I was singing Hare Krishna at the top of my lungs. és nagy hangerővel énekeltem a Hare Krishnát, And I couldn't stop crying. és nem bírtam abba hagyni And a sírást. I felt bad about that. És rossz érzésem volt I was emiatt. thinking, oh my God, the other brahmacharis are going to look at me and they're going to think I'm a sissy or something like that. you Azt know. gondolják, hogy a többi brahmacsári majd meglátja ezt, és akkor azt gondolják, hogy egy ilyen kis nyafogós vagyok. But then when the intelligence started working again, De aztán az intelligenciám megint I elindult, just went, yes, he has shown me that he is a transcendental personality. és akkor azt gondoltam, hogy megmutatta, hogy ő egy transzcendentális személy. And then Maharaj told about the airport. És aztán Maharaj beszélt a reptérről. 76, Prabhupada came back to Toronto, 76-ban Prabhupád visszajött Torontóba, and we had acquired that big temple in Toronto. és megvettük azt a nagy templomot Torontóban. Prabhupada was so happy. Prabhupád annyira boldog He volt. said, this is great victory over Maya that you have this property. Azt mondta, hogy ez egy nagy győzelem Májá felett, hogy megvettétek ezt. So I never, because I was the cook, I never had the chance to go for a morning walk or Mivel szakács practically voltam, even sit in classes. sose volt lehetőségem, hogy reggeli sétákra menjek vele, vagy akár, hogy leckérüljek. So he gave his Sunday talk in Toronto. És akkor vasárnapi leckét tartott Torontóban, And Toronto is a city of Punjabis. és Torontóban sok punjabi lakott. So the temple was filled with hundreds and hundreds and hundreds of, Punjabi people who had come to see Prabhupada. Sok száz punjabi ember jött a templomba, hogy lássa Prabhupádot, And Prabhupada was very strong in his lecture. és Prabhupád nagyon erőteljes leckéket And he tartott. spoke on Ashradadana Purusha Dharmasya Parantapa Aprapyamam Nivartante Mritu Samsara Bharmane. And Prabhupada he was telling them, do not give up your culture. Prabhupád azt mondta, hogy ne adjátok fel a kultúrátokat. You will not catch Krishna. Nem fogjátok elkapni Krisnát, You will just fall down into the ocean of birth and death. csak bele fogtok esni a születés és He was halál óceánjába. Really, really strong. Nagyon erőteljesen beszélt. And that was one thing. Another thing, when Prabhupada sat down on the Vyasa-san, És ez egy dolog volt, de amikor Prabhupád leült a Vyasa-szára, all of the Indian people started bringing Prabhupada garlands. az indiaiak mind virágfüzéreket hoztak neki. And they brought him carnation garlands. És főleg szegfűből készült füzéreket hoztak. And these carnations are big flowers. A szegfű az nagy virág, And Prabhupada was a little person by stature. és Prabhupád alkatilag egy kicsi ember So volt. he just started getting covered in garlands. És kezdték így elfedni a füzéret. And it was like almost just his head was coming out. Szinte már csak a feje látszott ki. So he turned to Hari Shori and he said, when they come to give a garland, take off one garland and give that as a prasad, and then I will take that garland. És akkor Hari Sauri Prabhuhoz fordult, és mondta neki, hogy amikor jön valaki hozni egy füzért, akkor
vedd el azt a füzért, és ami rajtam van, azt meg praszádként So vedd el Hari Prabhu oda was neki. doing that. És akkor ezt csinálta Hari Prabhu. And then one Indian man came and he had a full garland made from folded $100 bills. Aztán jött valaki, aki hozott egy füzért, ami összehajtogatott $100 bankjegyekből készült. And Hari went to take that garland off. És Hari oda ment, hogy levegye ezt a füzért. And Prabhupada went, no, that's my garland. Prabhupád így csinált, hogy nem, ez az én füzérem. I think he got a couple of garlands like that. Azt hiszem, hogy néhány ilyen füzért kapott. But then the next day or so, it was time for Prabhupada to leave. De aztán másnap, hogy valahogy így eljött az ideje, hogy Prabhupád And there elinduljon. was an air traffic controller strike in Toronto. És Torontóban a légiközlekedés irányítók sztrájkoltak. So he was going to drive to Buffalo És az volt a terv, hogy kocsival megy Buffalóba, to take the flight. hogy onnan repül majd. And because I had done service like 20 hours a day when Prabhupada was there, És mivel én olyan 20 órát szolgáltam, amikor Prabhupád ott volt, my temple president wanted to give me some mercy, so he said I could ride in the second car. a templom prezidentem kegyes akart lenni hozzám, és azt mondta, hogy beülhetek a második kocsiba, ami vele megy. So we were like riding down to Buffalo, New York, and we were all always like staring in Prabhupada's car to see if we could see Prabhupada's head. És akkor így mentünk a második kocsiba Prabhupád mögött, és így bámultunk előre, néztük, látszott Prabhupádnak a feje, And we accompanied Prabhupada into the airport, és elkísértük Prabhupádot a reptérre, and he got his boarding card. és megkapta a beszállókártyáját. And then he went and he sat, they had some plastic chairs, and Prabhupada went and he sat down on the plastic chair with very straight back, and he had his cane in front. És ilyen műanyag székek voltak, és Prabhupád leült az egyik ilyen műanyag székre, nagyon egyenes háttal, és támaszkodott a potjára. And we all sat at his feet. És mindannyian a lábainál ültünk. And then Prabhupada looked up and he went, Ashradadana Purusha, Dharmasyasya Parantapa, Aprapyamam Nivartante, Mrittu Samsara Bartmane. Prabhupád felnézett, és ezt mondta. And then he said, I must go to the toilet. És aztán azt mondta, hogy el kell mennem a WC-re. Discuss this verse amongst yourselves. Beszélgessetek erről a versről egymás között. So he got up with Hari Prabhu and they went to the washroom. Felállt Hari Prabhuval, és elmentek a mosdóba. And immediately, we started having like this philosophical discussion about the verse. Mi meg elkezdtünk erről a versről ilyen filozófiai eszmefuttatást folytatni. And Prabhupada came back and he sat down Prabhupád visszajött, leült, and he went, so és akkor mondta, hogy what is your siddhanta? mi a sziddantátok? And so Prabhupada, that was my airport experience. That Prabhupada wanted us, he was like having us discuss philosophy and then explaining our conclusions to him. Ez volt az én reptéri tapasztalatom vele, hogy Prabhupád azt akarta, hogy beszélgessünk filozófiáról, és aztán a végkövetkeztetésünket mondjuk el neki. One of the most intense experience with Śrīla Prabhupāda Az egyik legintenzívebb tapasztalat Śrīla Prabhupáddal, that devotees in general felt amit a bakták általában éreztek, was on book distribution. az könyvosztás közben volt. So I know that there are many instances Tudom, hogy sok eset volt, where devotees would sort of go out on book distribution when Śrīla Prabhupāda was in the temple. amikor a bakták kimentek könyvet osztani, amikor Prabhupád ott volt a templomban. And that they had that conviction that I'm just as much, if not even more, accessing Śrīla Prabhupada by distributing his books than I am by being in the temple listening to a lecture or even trying to get very close to him. És ez volt a tapasztalatuk, hogy
legalább annyira, ha nem jobban elérhető számukra Śrīla Prabhupāda, amikor kint vannak az utcán, mint hogyha a templomban lennének, az ő jelenlétében, vagy egy leckét hallgatnák személyesen. Prabhupada had one cook, one secretary, one servant, Prabhupádnak volt egy szakácsa, egy titkára és egy szolgája, and then he had his translation crew. és aztán volt a fordító csapata. But there were very few devotees who really had that kind of intense personal access to Śrīla Prabhupāda. Nagyon kevés baktának volt lehetősége személyesen olyan közel lenni Śrīla Prabhupádhoz. But, well, I'm emphasizing book distribution, Most a könyvosztást hangsúlyozom, but it would happen just by preaching. de ez volt a prédikálásnál, It can happen on Harinam. tud történni Harinámon. In other words, sort of the whole Krishna consciousness movement was able to have as intense an experience as they wanted with Śrīla Prabhupāda. Vagyis az egész Krishna töltős mozgalomban olyan intenzív tapasztalatot tudtak elérni a bakták, mint ami Śrīla Prabhupád It közelében was elért. such a, it was as convincing as being in Prabhupada's personal presence. Ugyanannyira meggyőző volt, mint amikor az ember Śrīla Prabhupád személyes jelenlétében volt. That is, unless of course we happen to be in Maya, Kivéve, hogyha persze valaki májában volt, then it wasn't the same. akkor nem volt ugyanolyan. So it was and for me, my favorite picture of Śrīla Prabhupada, Nekem a legkedvesebb képem Śrīla Prabhupádról, I had Tara Lakshmi paint that once also. Taralaksival egyszer ezt It was in the back megfestettem. of the Krishna book. A Krishna könyv hátán volt. Well, Śrīla Prabhupada has this champak flower in his hand, Śrīla Prabhupádnak ebben a kezében van egy csampaka virág, and he's looking at it. és nézi. And it was, Prabhupada had these gestures that said so much. Prabhupádnak voltak bizonyos gesztusai, amelyek olyan sokat mondtak. And in that picture, I remember that for me it was like Prabhupada was looking, and he was seeing Krishna, he was seeing Krishna's creation, and how wonderful Krishna is. És számomra ez a kép azt mondta, hogy ahogy Prabhupád nézte ezt a virágot, látta Krishnát, és látta Krishna teremtését, és hogy milyen csodálatos Krishna. And I think that devotees today have those same type of experiences when especially they're giving Krishna consciousness in one of its forms to non-devotees. És azt hiszem, hogy ma is van a baktáknak ez a tapasztalata, amikor valamilyen formában a Krishna tudatot átadják másoknak. Books, holy name, Személy, prasadam, prasadam, speaking. beszéd. You are definitely, with Śrīla Prabhupāda then. Kétségtelen, hogy ilyenkor Śrīla Prabhupáddal vagyunk. I went on a couple of morning walks with Śrīla Prabhupāda. Néhányszor voltam reggeli sétán Śrīla One was Prabhupáddal. in London. Az egyik Londonban volt. I don't remember which year it was. Maybe, and it was definitely between 74 and 77. Nem emlékszem, hogy pont melyik évben, de valamikor And, 74 és 77 között. We were staying at Berry Place at the time. Bury place. És Bury Place-nél It was ott voltunk. that was the first temple the devotees got Az volt in az the első UK. templom, amit a bakták megvettek Angliában. So we went for a morning walk with Śrīla Prabhupāda. És elmentünk reggeli sétára Śrīla Prabhupáddal. He liked to go on a morning walk, Szeretett reggeli sétára menni. and a lot of devotees would go with him. És sok bakta ment vele. He didn't really have any private life. Nem volt magánélete. He just gave himself completely, Teljes mértékben adta magát. except when he was writing his books. Mondta, hogy mikor írja a könyveit. So Kivéve, amikor this írja a könyveit. this day we went to Russell Square, which is a lot of nice parks in London. There was a nice park called Russell Square, Van ez a Russell Square, ott van egy szép park, oda mentünk aznap. and we were walking around, És sétáltunk On the path. rajta az úton. and he suddenly stopped, És hirtelen megállt, and there was some bird poop on the ground, piled up in a pile. madár ürülék volt ott a földön. And he pointed his stick, És a and he botjával said, rámutatott,
what does this mean? És kérdezte, hogy ez mit jelent? Nobody knew what he was talking about. We were completely Senki nem értette, hogy miről bewildered. beszél. What's he talking about? Miről beszél? So he said that even this means that because the bird stool is piled up in a pile, that means the bird is attached to the same place and is passing stool in the same place Azt every mondta, day. hogy mivel így kupacban áll ott a madárürülék, a madár ragaszkodik egy bizonyos helyhez, ahol mindig ott van, és ott ürít folyamatosan. So he was always trying to educate us. Mindig próbált tanítani bennünket. Another time I went on a morning walk in New York. Egy másik alkalommal New Yorkban mentem vele reggeli That was sétálni. in 1976. Ez 1976-ban volt. And not all the devotees went. It was, if you were distributing books, you got the privilege of going on the morning walk. Nem minden bakta ment, de hogyha könyvosztó voltál, akkor volt ez a lehetőséged, hogy menj vele reggeli And sétálni. earlier on in the morning, we'd gone to see Jayananda Prabhu, who was building the Rath cart. Korán reggel elmentünk Jayananda Prabhuhoz, aki a Ratha szekeret építette. And it was very early in the morning. It was like about 6 o'clock in the morning. Nagyon korán reggel volt, olyan 6 óra körül. And we went to see him, and he was there working on the Rath cart. És elmentünk hozzá, és a szekéren dolgozott. And Prabhupada spoke to him briefly. Prabhupád beszélt vele röviden. Then we went for a walk in, I think it may have been Central Park. I don't know exactly which park it Aztán was. elmentünk sétálni talán a Central Parkba, de nem vagyok biztos But we benne. went for a walk in the park, De amikor mentünk sétálni a parkban, and he was walking along the path, ment az úton, and there was a crack in the pavement, és volt egy repedés a járdában. and there was some grass growing out of the crack. És fű nőtt ott a repedésben. So then he pointed with his walking stick. He said, "What does this mean?" Rámutatott a botjával, és kérdezte, hogy ez mit jelent. Nobody knew what it meant. Senki se tudta, hogy mit jelent. This means there is life everywhere. Ez azt jelenti, hogy mindenhol van élet. So he's always trying to defeat the scientists. Mindig próbálta legyőzni a tudósokat. So, Prabhupada, he was always, every opportunity he had, he was always trying to educate us. Bármilyen lehetősége is volt Prabhupádnak, mindig próbált tanítani bennünket. We're Hovachamji. We're sort of, at least on schedule, I think, to have offerings. A terv az az, hogy most már jönnek a Isn't it? felajánlások. Van itt valaki, aki? It's 12 o'clock. Délben. I don't know what the arrangement has been. Nem tudom, hogy mi a szervezés. Here comes Goswami G. Jön Goswamiji. Hogy mit kell csinálnom? Mikrofon. Köszönjük szépen. Hare Krishna, most lesz egy kis bhajan. Először. Egy Most mi rövid lesz mi? bhajan. Lila Shuka Prabhu Brisbasi Mataji, ők készültek egy bhajannal, ilyen felajánlással Śrīla Prabhupádnak, amit írta Mangalananda Prabhu, írta Śrīla Prabhupádnak egy dallamot 1978-ban. De nem beszélsz a mikrofonba. Itt jobb? Most jobb? Oké. Okay. In 1978, Mangalananda Prabhu írta 78-ba egy dallamot Śrīla Prabhupádnak, Mangalananda Prabhu wrote a song to Śrīla aki Prabhupád, Śrīla Prabhupád tanítványa, who is a disciple of Śrīla Prabhupád. és Lila Shuka Prabhu csoportja el akarnak ezt énekelni, And the group of Śrīla Shuka Prabhu would like to sing this és egy ilyen rövid kis vetítést mutatni. with a little slideshow. És azután a terve volt felajánlani Vyāsa-pūjā könyvet, And és the plan was to felolvasni. offer the Vyāsa-pūjā book and read the offerings. Oké, befejezzük ezt a beszédet. So we'll conclude this discussion. Concluding words. Zárszavak. Just Maharaj was speaking about having the profound experience of Prabhupada's association and presence. Maharaj beszélt arról, hogy az embernek ilyen mély tapasztalata van Śrīla Prabhupád jelenlétéről. And one thing that Prabhupada always
sort of drilled down on was it is more important to serve the instruction than it is just to serve the physical form. Az egyik dolog, amit Prabhupád állandóan nagyon hangsúlyozott, hogy sokkal fontosabb az utasítások szolgálata, mint a fizikai forma So szolgálata. that concept was really a daily part of our diet. Ez a gondolat, ez a diétánk napi része volt. And most of us, we saw Prabhupada maybe one time a year for a couple of days. A legtöbben általában egy évben egy napot láttuk Śrīla Prabhupádot, talán néhány napig. Mayapur. Mayapurban. Or we saw Prabhupada. I only saw him in Mayapur once. Én csak egyszer láttam őt Mayapurban. But we all felt perfectly satisfied and perfectly connected through rendering our services. De mindannyian tökéletesen elégedettek voltunk, és tökéletesen éreztük, hogy tökéletesen kapcsolatban állunk vele azáltal, hogy végezzük a szolgálatunkat. And we were all really trained that, you know, our service came first and convenience came second. És arra voltunk tanítva, hogy mindig az első dolog a szolgálat, és a másodlagos az, hogy mi kényelmes. So we were just always happy to do our service. És mindig boldogan végeztük a szolgálatunkat. And we felt that if we did our service, we could sort of like feel that Prabhupada was pleased with us. És úgy éreztük, hogy ha végezzük a szolgálatunkat, akkor Prabhupád elégedett velünk. And when Śrīla Prabhupāda left this world, És amikor Śrīla Prabhupád eltávozott, I was there in Vrindavan. ott voltam Vrindávamban, And then after about 10 days or something like that, I went down to Loy Bazaar. és úgy körülbelül 10 nap után elmentem a Loy Bazárba, And I went to Ganga Prasad. elmentem a Ganga Prasádhoz, And I was sitting and I was speaking to Lala. és ott ültem és beszélgettem Lalával. And he said, "So, what are you people at ISKCON going to do now that Prabhupada is gone?" És akkor mondta, hogy ti ISKCON emberek mit fogtok csinálni most, hogy Prabhupád elment? And for me, it wasn't like any sort of, I had to think about it. És számomra ez nem egy olyan dolog volt, amin gondolkodni I kellett. said, well, we're just going to continue serving the way that we have been serving. És mondtam, hogy hát folytatunk úgy szolgálni, hogy eddig szolgáltunk. I said, you know, we've been serving and maybe we could see Prabhupada for one day a year. Mondtam, hogy eddig is végeztük a szolgálatunkat, és évente talán egy nap találkoztunk vele. But we're going to continue serving and maybe it'll be 50 or 60 years now before we see Prabhupada the next time. És folytatjuk a szolgálatunkat, és lehet, hogy most 50-60 évet kell arra várnunk, hogy újra lássuk Prabhupádot. But we're just going to serve because that's what Prabhupada wanted us to do. De csak szolgálni fogunk, mert Prabhupád azt akarta, hogy ezt csináljuk. And when our consciousness is correct and when we're serving in that mood, we always feel Prabhupada's presence and Prabhupada's reciprocation. De amikor megfelelő a tudatunk, és így szolgálunk, akkor mindig érezzük Prabhupád jelenlétét és viszonzását. And it's not only us, but it's all the generations after us also. És nem csak mi, hanem az utánunk jövő összes generáció is. Because I've spoken to so many people from so many different generations since the time that Śrīla Prabhupāda left. And Olyan sok baktával beszéltem különböző generációkból azután, hogy Śrīla Prabhupád elment. so many people who weren't even alive when Śrīla Prabhupāda was on the planet. Sokakkal, akik még nem is éltek, amikor Śrīla Prabhupád a bolygón volt. And they tell me how Prabhupada regularly comes to them in dreams, És mesélték, hogy Prabhupád rendszeresen megjelenik az and álmaikban. they can, you know, hear Prabhupada giving them instructions. Hallják, ahogy Prabhupád utasítást ad nekik. So if that desire to serve Krishna's pure devotee is strong, then naturally the reciprocation will be there. Hogyha az erős a vágy arra, hogy szolgáljuk Krishna tiszta baktáját, akkor természetesen jön egy viszonzás. Śrīla Prabhupāda ki. Jai. Śrīla Prabhupāda ki. Jai. Śrīla Prabhupāda ki. Jai Prabhupada ki jai. Hari? I was going to say that you can see
Prabhupada's greatness by how much people love him Lehet látni Prabhupád nagyságát abból, hogy mennyire szeretik őt az emberek, and how much they want to preserve his legacy. mennyire meg akarják őrizni az ő hagyatékát. So, we have wonderful friends. But there's one lady in Alachua Nagyon csodálatos barátaink vannak, de van egy hölgy Alacsuában, that she works so hard to maintain the temple, to maintain ISKCON, to do what Prabhupada wanted. aki olyan keményen dolgozott azért, hogy fenntartsa a templomot, az ISKCON-t, hogy azt csinálja, amit Prabhupád akart. She never misses Mangalati. Nincs olyan nap, hogy ne jönne Mangaláratira. She must be 73, 74. Olyan 73-74 éves lehet. And she hasn't really had a husband for 40 years. Olyan 40 éve nincs férje. She was married to Dina Bandhu. Dina Bandhu volt a Now you férje. know who it is. Tudják, a hogy Kuti. kiről van szó? Ákutiról. So every Sunday she cuts up all the vegetables for the Sunday feast, Minden vasárnap ő vágja fel az összes zöldséget a practically vasárnapi by lakomához herself. magában. She gives classes. Leckéket tart. She doesn't really want to lead a kirtan. Ő kirtant nem igazán akar vezetni. She doesn't want to be a guru. Nem akar guru lenni. But she has an eco-village. De van egy ökofaluja. It's not like this. It's small. Nem olyan, mint ez, kicsi. But she builds structures with her hands, and they're called cob, using mud and straw. De a kezével épít sarat és szalmát használva vályogot csinál. She'll go out because she can do anything. She can lead a kirtan, she can give class. De bármit tud csinálni, kirtant But vezetni, she's leckét adni. so dedicated to Śrīla De Prabhupāda annyira Śrīla Prabhupádnak szentelte and magát, to trying to, propagate his mission. és annak, hogy próbálja terjeszteni Prabhupád She misszióját. probably never spoke to Prabhupada, Valószínűleg soha életében nem beszélt but she Prabhupáddal, has this so much love and dedication. de olyan nagy a szeretete és az önátadása She's a Prabhupádnak, real hero in ISKCON. egy igazi hős az ISKCON-ban. We should aspire to be like her. És vágynunk kell arra, hogy mi is ilyenek legyünk. Hare Krishna. Śrīla Prabhupāda ki jai. Jai Prabhupada. I just like to conclude, which is an experience that I know all my godbrothers have, Egy olyan tapasztalattal szeretném befejezni, amivel tudom, hogy az and that Isten is testvéreim is Śrīla rendelkeznek. Prabhupada's extraordinary faith in chanting Hare Krishna. Ami Śrīla Prabhupáda rendkívüli hite a Hare Krishna éneklésében. Some, I don't know, reporter asks, Egy riporter kérdezte tőle, so Swamiji, you think chanting Hare Krishna solves the problems of life? Swamiji, azt gondolod, hogy a Hare Krishna éneklése megoldja az élet problémáit? Prabhupada replied, it solves all the problems of life. Prabhupáda azt felelte, hogy az élet minden problémáját megoldja. All you have to do is chant Hare Krishna, Csak ennyit kell tenned, hogy énekeld a and Hare you'll Krishnát, be happy. és boldog leszel. So Prabhupada had this extraordinary faith in Krishna's holy name. Prabhupádnak rendkívüli hite volt Krishna szent So nevében. devotees would go to him with all kinds of problems. Bakták mindenféle problémával fordultak hozzá. Very often Prabhupada, they just chant Hare Krishna. Prabhupád nagyon gyakran csak azt felelte, hogy No, csak Prabhupada, I énekeljenek have a Hare Krishnát. headache. Prabhupád, fáj a fejem. No, just chant Hare Krishna, it'll go away. Csak énekeld a Hare Krishnát, és majd And elmúlik. whatever it was, Bármivel is just mentünk. chant Hare Krishna. Csak énekeld a Hare Krishnát. And yes, Śrīla Prabhupada, Prabhupada is fulfilling this mission. Prithivite yacha yacha nagaradigram sarvatra prachari hoi vimoranam. Krishna's name
will be chanted to every town and village. Prabhupád beteljesítette az Úr Chaitanya misszióját, hogy minden faluban és városban énekeljék And az Úr szent directly or indirectly, Prabhupada has taken Krishna's holy name all over the world. És közvetve vagy közvetlenül Śrīla Prabhupád az Úr szent nevét a világ minden részére elvitte. It is namas chintamani nitya chaitanya rasa vigraha purna shuddha nitya mukta. It is the most valuable thing. Ez a legértékesebb dolog. We have to be able to know that, yes, what a great, valuable thing this is that Prabhupada has given us. Tudnunk kell, hogy mennyire értékes dolgot adott nekünk Śrīla And Prabhupád. then we have to, like, coax and beg people to chant Hare Krishna. És az embereket meg kell győznünk róla, és könyörögnünk kell nekik, hogy énekeljék a Hare Krishnát. You know, chanting 16 rounds is like a big thing. Mint hogyha 16 kör dzsapázás egy olyan nagy dolog lenne. But Śrīla Prabhupada was, and this is Golokera Premadana, Harinama Sankirtan. Indradyumna Swami Maharaj likes to chant that verse. Indradyumna Swami Maharaj szereti ezt a verset ismételni. So Narottam Das Thakur, Elhozta Góloka kincsét, és mindenki csak kér, hogy énekeljék. it will solve all the problems. És tényleg meg fog oldani minden We problémát. really have to have that. By that faith in the holy name, we really do Śrīla Prabhupada justice. Hogyha van ez a hitünk a Szent Névben, akkor igazoljuk Śrīla Prabhupádot. Because that's what Śrīla Prabhupada wanted to see. He wanted to see everybody chanting Hare Krishna. Śrīla Prabhupád ezt akarta, hogy lássa, hogy mindenki énekli a Hare Krishnát. Chant Hare Krishna, be happy. Énekeld a Hare Krishnát, és légy boldog. Jai Śrīla Prabhupada ki jai. Śrīla Prabhupada ki jai. Jai Śrīla Prabhupada ki. Okay, we have concluded. Befejeztük. Hare Krishna, kedves bakták! Annyit kell, csak hogy meg kell fordulni majd. Igen, ott kell kis helyet csinálni. Bejön a vászon. És akkor itt ez a nekem jobb kéznél, itt lesz a vászon, ide lesz vetítve. És a Rádesjám felé ott lesznek a zenészek. És
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna